Atako fie o le li pese Tautuana longo a mai salafai sai pipi. Faya vai sa ai. Ese so olamba. Si ve vai nga wale si. Esa vali la vai le no o le to lua. Ele tauanu fua se tupe passe se passe. Ma le pese o fa ingoina tina amio le lei. Tina au le lei. Au le lei na wa. Ena ua mātou amataina whaatasi le porokalame o le toi porokalame fo i o le neiva yaso i le tautua whaau au le Blue Wave TV. Ma le porokalame ua le iai se nofo i le afiafia le isi. Ua le iai se matamataina o ni taalonga, ua le iai fo i mase whaingo se lotu. Ai ua make sure e mai mo uma malava o la malosi le wifi ma le tara. Ina ia ua ne ia yase me misi o le amatanga o le Tautai A'e. Aso foroile nei aso lo nei val masina lo na limo le tu sanga lua fe lua se fulu male lima fa malo fa talo fa o folo fatu asiata ya ma prokalame le nei mai se ona yo uso au le lei le nei aso pe ke iro ka kingo o le ai se fusi ua e fusi mai lo taua ya ma pe lau e fa malo ma mai lo tatino ya o le aso le mafti aso le mafti le nei aso le nei e fie ka me ki sa vai ke mo le onga e fa me fa ya onga e mafti ka ku ya ma to fa tasi ma sunga godfather ai mai se ia o le sunga le loia sa uni se le ni ne vanga fie ma ro li se fo mo ya ma lange ma ya lo sunga ke kai pokalama a pe fo sunga ya sa uni ya mai mo be ku yo kupu mo e fa fe le akule le ngal fie ni kula las ma lo so fo alo fa tai ya la songa loia ma lo le fa toto e mai ni yaso ya mana ya lava le aso ya o va fo kimu ka ke pole lava pe o ka felo ai no le au la pe kimu ngol masisi e ma ka ke le lo fo i ke o yin fa la lave ai fa felo e tu lo sunga le tatai pokalam e va pe fo ile sunga le ya tau ya mali lo sa mo so se va engole ke lo pe lo mau mai fo ila o nanga le Tautai A'e mali Blue TV nei fifi alo fa felo ya tu o je va ya tu pe e mafti ai le fia mafti ai le mafti ya a ko fara ya ile ne yaso e pe buswa e hanga fa ko far pe or me ale o va tu sa o ala or ko fara ala ya le or ko fara veta ma voi trucks langa fo e ma ko code of dressing for le au code fara code of conduct ele code of ethics code of ethics e Tautuana ye puru karalo kauanga ye na ye ele ongi kang ele ongi mop me ye ele wa ka ri hoi o fa pengi ya e kangala popo e me se ku ko kanga ia tamanga ia e tele no to tono fale oloa nga ku yo me faro e o to tono supermarket e pa e foi me fa fo e o ma ve kan pepa la MTA o mai o tu so o godfathers na ma me o o me tangata foi lele mafia pe o te tono no fuanga na pe o ye e ki lo ye me o ali on tulo le fa fonga pe ni fanga o pomu o le polo a godfather a mi e no ma godfather e con o kan o ga le foi e no kan te pa ane voy a fallar con mafia como yo lo coco oh my god ele foi ma ko ba ga la kilo me ke e ka kauanga maintain ka fai ke ele pingele ke va la ngol pingele ke le lo pose me lo o ka le lo pe o yese record au lo sa ona kama voi e fai lo ai pe o savari se la to sango wa uma pension wa uma pension uma retirement kama voi ka ke le ngo ka ai pinge e so fai lo ngai ole insect le o me ma voi o che
Kule mai wheelchair leo mai ko kongo ya mengo. Se tai me tatou whātala noa ngā ile nei aso ai o lewa to a matali tatou polkalan. Awa mafofo inga mako pisa inga mea. Onga o ngei ngā neam se leia kwa ngā fia mo ke maftinge. Aloa, ole me watupu. O tuaina o mai ia le ara fa fonga mai le pule o tatou Eveni I malava le me la le mo tuainga ki diva mai o le la o le sunga ya Godfather o le protest o le Godfather mo ki diva mai la ia ofu kingo la uri ai le so ofu ia le afulanga fai le ia la ko nginga mo masange protest ya Godfather ne akamaro ide no ngi Foi mai, sei mai, agora que pua. Que pua foi que ele pua pua. Malo sua. Ele ia pular pua la uria. Puka la ofu que pua ga vai por fora que uma coisa. Alla de que ale malia e o mato por cara me po. É uma enga essa vai de mal, eu faz suki, mas eu fui fugiu. É confumo mas que Fatei foi le falainga sulua le Aunty Rutas Aunty Rutas sunga va venga e a pasta I sala le ia sobre el manga e o sociale o soci ka o que lo soci ai mai share me ro ai fu ai fa makala ngi me pe ai fu ngi everything is nice ai halo lo kupi ai vai fa mai e mo o mia mai koia singa me kia e vela o so vivi no but by the way o mo kwa mana pasta o manga ya o manga kwa manga ya o ne ngalo o le vai so fola le e sa ngo so fa fenga nga ma tala tautua mra unanga from Tuesday mele solua e fa alwa lava o le ata pena foi na tatou late night e ngar ka mai shopping center tamo foi le ke peko wa ngau ma se menga e va so ai e pe o kuri mai o ela ke nga ai no ke ka e ki fa mai roi le papa ki nga e no le fa ke ki fo fe la se e se ro fa corpo ki nga pelo uso ya ma Ioi. Ya, matou fatalo formato fa malole na tatou sponsors le lava tu taimi de fa te atwai. Ya, na mai sana I matu fra inga wa o le kaimia ngai ya Mother's Day. O le kausamia yeah. So matou fa aftai mo fa mlianga le o le sautina e molia tu sunga fa fengainga pasta isara mar fretua fa mlia tele le sautina mal tatou unanga le Aunty Rutas Takeaway Barbecue and Catering. Ina le lua fitu iwa G East Tamaki Road OTARA. No mera na utua tulunga iu mai fu eko e meri mai. Ora singa me ka ko kaso. E va ko ko fasi sira wa ruma uma ngai vi e meri maka I kaso. Na fa ngo mela. Awa karo ko fa yu. Ale wa va tulunga. Ya tatou mei o to America wa oleia so tofi o to le so nei. Awana ngalo Island Grinds Authentic Foods and Catering. No mera na utua tatou addresses na lunga Zane George Utah ya malitato West Valley Utah wa e taste le falainga le number 1 o lo ke vai akuma ko yo fia taste ya sauni le ya taua honestly la utala le utua ya tuai e mori mau for fionga ya vui msel for tua e mori mau for sunga la au le mari tom la malanga ma o falainga fo ilea e se ase tulo se ase ova ai fo ngaringi au Samoa tu muy Mexico yeah ole vai tu I me ai it's like South American e fo la fo ka mai le sosinga fa ngar ka manga e la tu pupu chicken fo pa moala ai crunchy flying io sao no le Mexico Mamma mia sangioro siempre el mongo mia manga sineora ai vai ora sineora in senerita calma senerita le ai que le ko langa eu fa kasi seno mai ka ko mo tatou I Utah o le misira unanga le Island Grinds avelo ainga mosito na ile lei Bishop Tiatia male ainga pati ya faaftetele long so ino proclame tatou o MELBOURNE ele aya se kukusa mfa afu iyo
Le ai ma se isi e tutusa ma le tamalo te le JEVIK Island Taste. Whatever I see kai lia kamiki. Pei e le se sakupa iki. JEVIK Island Taste. Ioi, ma le catering. E la te la tau te whātau teia fōi aingo maliu, whai poiponga, aso whanau, aso te toe mafuta. O mea malawa whaafso tai le fionga ia whaafonu. Aso kekea. Ioi. O le tātou address le na utunatu. Ono Tasi Far, Ballarat Road, Ardia, Victoria. Le sila le wako fōi? Wako fōi la kamalea. Le grill la le moa. Kasi al pipi la le fai e whaafonu tu lo wilo si talavane. To be honest ya ulua. O ke kau le whaiva ke le pipi, to be honest. Ai la ku kangang ku kargaka lea. Wha o pipi, kamara po a fui le ngai. Whakora whaingore sosi e ke le ilo ai se lolo. Addicted ai le, ele taste. Makua mana ia. Whawtai e tofo i taleni. Ia. O komerpongi amu ia o tau. Ia o matou ia la matou pala uma Aunty Ruta se langa lemo ke la kalaka uma ia. Ia wa fo isi la toua. Ia manisi o tatou company. Mo mori toi fa manuianga ai mais ia o le asa o tina. Ka ko bo sa o ai le matou fa tala noanga. Ai la matou o mo ona o le breaking news le fo asa mai Samoa le fele silava. Ia ona o no le malolonga a fo i mer malolonga fa feilo ai. E le fionga le tamai tai fai pule wa fea lungo le tatou proclame le fiafi ai si matoa mua le o sau le tali sauni lo sunga le loia le ataua wa kali le melenga pisa i kulepa ai wa leva na fa no manu wai ina tou e tali tonu malava i le fa vai ma le fa manino ino le fa vai mai e aro lo famongi i ku malonga paro ka mai mangu malo le speaker e mangu malo e sa o le leilang fa unga e sa o langa paloka lono winga ua moni fo i male fa li winga uma o le lua vai koru le na forsia o le aso finangalo e mesi o le vaenga sa talia i nei le reserving o le fa unga sai. Yeah, without prejudice i le court ia ma parties po ila ko sa involve i le matau. To me, this shows the rule of law prevails, justice also prevails, and we still have hope o Samoa i la ko va i le kulafongo. E mawhainga sao vai i whawhikau li lo whianga i male tunu taimini. So yo le vai aku le mana i la minga le whaiunga le alfamasino. Pa wale mea lo ke vai o le decision. Le o mai I am unable to accept the application interpretation of Article 58, bracket 2, which purports to apply the prohibition against casting a deliberate vote to a constitutional amendment vote under Article 109. I think o e whaingata i se whaamasino. Ona fai se fai unga outside le perimeter so tulafono. Ona e tau no elu pola tunu. Ia e whalele ia e tauwhi. Lai fo ilana wa ai le whamasino. Aso solo lava le whaingal fai unga ilunga kulafongo. You know, that's how the rule of law solve issues here pe unga kupu mai Samoa kemingi. I'm trying to think ile intention nga ave el HRPP because anga whaapea e genuine intention nga ave el HRPP that would be fine. Yes, I agree, it is their right. Ave ingi maka upo ele o mangingo ai ile afangi il whamasingonga mai se whamangingonga leo whamangingo mal kulafongo leo whamangingo mal whamasingonga ile positions al whamasingonga mal lako whauinga inga o le vaenga lima valu o le whaavaele ngā vele lako whaikionga o le mea o ke vaai e pea o wiama as a lawyer a whaapea o lai e yaingi kulafongo that caused a lot of doubt
po lai fo e wha le mangingo mai. O le ngaluenga konguanga le al palemenge. E kama whai keu ku la fongo ia. For so long, 40 plus years, au ye HRPP le whainga malo, they never really want to change things a law. E a fia ila ko. And that's where I can see people try and use ia lea kongu. Position of power, e serve ai le lako personal interest. Instead, awa pe o le ia le mafo fau e alu e ngā lue whawhai pule. Ngā lue whamiska pe whapalemia fo. It's not about you. It's the people who elected you to that seat. And aka kova ai ngi le process lea e o ikaka e contest a seat. You're not sitting in front of a panel. You're not sending your resume or even your applications to someone to be considered for the role. Ooi, wa kuua lunga lo lima, ma e whai aku le kumalo. I want to be considered as your representative in Moakafongo Samoa. So in that process, e le mawhainga e fosia ka ngaka. Okay, lo le vai whainga ngā vai e le whamasingo. E le awhianga o malo si anga whalekula fongo o le kumalo sa papari. Pe a whaapeangi, ai o le a set presidents, a rule in favor of arguments ngā mer HRPP. Yes, it's very convincing, but at the same time, it's not right. It's not where the law is set. Because pe yang kako kalango yang ngafi. A vea le fong whekalai, ilonga kofi fong whekalai. He was first and foremost a member of parliament mo le kumalo sa papali. Regardless penga penga se laupa senginga in favor ile kumalo sa pali. The minute he has the majority of the vote, he is a representative, a legal representative au ilako umalawa i konga constituents lea. So there is a political deficit. Pe afa pe ele mawhainga voice concern, pe afa pe ele mawhainga voice le leo fo i o le kumalo, especially o swing o whawai. So it is, yes, people will say o le malo mo le whawhekalai, but to me, it is the win for the rule of law and justice. Malo whaftai, lau fsiri rea on whaupapore se fsiri le sunga le ataua. Mo fasale anga tolu, ina ia manino fo wa yei masafu tulafai ma na inisi o fio anga o yei. So fasale anga tolu. So ole ala e ono mawhaila ona o whapea tu lau sunga le loia. O le unga le wa mai, o le unga fuila lea e ono tula i mai emotions nei tau whai atu remove vai le fonga vitalai wai walanga o le wha moe le motion lena wha mai fia me ma le la tau vaenga. E remove vai fonga vitalai. O nga wha mai whae ku au ua paloka. Sa le kakau o nga vote. Le la ua speak, le ua tali maila le wha msingo sili ma le interpretation a le wha masinonga. Le ai la se lono winga la o kongi ai fo ila ifa fo mangi ka por pulenga mangi ma motion e tau remove vai for fitalai o ki ai ma fasi silanga ni mongi le fasi sila la ko fo fitalai fo mala to finga fo lono winga fonta to fa beatu wa fainga ma ole wa mangi ngor ma tor vai kusor kalileo o avangi o allocations po complaints po meia sa molia fa ngor fo fitalai. And we have to understand, Elua hats lai wear from Fekalai. He is a member of parliament from Fasaleanga Ngumelakolu, and he is also the speaker of the house. O nga yelka ika il moka. O nga moka lea. O nga ia e puleinga ia. O nga ia le head o moka. He is the head of the legislative. E pau lavalengo foanga e kau kika ua o le moka fongo Samoa. O le moka le faululu le fongo Fekalai. So I mea umaianga kau pule include ai le complain po le issue lenga avel HRPP le ko e fa mangingo mai ai le voter le fon fekalai po le voter fai pule fa sale anga ngumelakolu include ai fo ila se afangi se view fo ia le vaenga le afia me o le kali le lenga o le issue le lenga kam fa vaenga ave pe mafai o nga paloka le fon fekalai. But if we take away la le title fon fekalai, onga avelol fesili fa pe mafai, onga paloka, le fai pule, o fa sale ang melkor. Le ala wakali le famasingonga. Yes,
And ele o koia ngala, and I have to say this with great respect. Ele avangi ele court. They have a right to appeal, but it depends on what grounds. Because ele fa apea e vakuse apili ele ingi grounds. And I think it's fair to say pa ole grounds le kokoi. Or grounds le ko ilunga. Mal crown le pekes. Ele ko ingi li ko grounds because o lo fa mangingo I le wingo le fa upu fa valu le o va lima valu. O le fa vai le nga fisiringi ai se fa amala malamanga. Mai le mai le fa masingonga. O ala ngisi fuafuanga lai fai against ile fonfekalai. And if they're going to move that in any other way, it can be considered as a contempt of court. Aka ko vai le position ko le palinga fai langa letter to the editor lenga sango nga filiata. Unlawful for ile kulanga. He pervert the course of justice. O laua fai langa opinion. Ai laile I fai fai ungar fa masingonga. And his opinion as someone who is highly regarded as a member of parliament, a lawmaker. He is also a ex-prime minister, and he's the leader of the opposition. So it's unlawful. Yes, you have the freedom of speech, but that freedom, there is a line drawn by the law. I have a pela ki o mafo faule vaenga le apili a va pe maile court of appeal on what grounds? Oh, any grounds? No, it's a legal ground. You can't just bring a piece of land for the ground there. You have to bring a legal argument to justify le apili. But o le ufa malama le winga o le lima valu. So ingisi la fuanga e ofela pe melenga sangwa le announcement al HRPP amilenga fai ila ko fonfeka lafo. That can be classified as a treason. E ke le yo le afianga le fo malo la media fo malo, and we talked about le treason before. For life in prison. Ya ke ulaya. Kuila epa ilanga letter to the editor linga express ilanga view manga famakalanga linga fai. He could have shaped in a way. Ele loa ko kangaka specifically ya olai ngake attacking le famsingo sili. But that is wonga fa senga ile wonga kama fa influence le famsingo nga ala le fair fa ngal famsingo. O le sila vaenga le ato mo manatu. Ele o te taula na minoi le legal team I fast majority. Le lo tala. O le o mo wale tisa ngoi ngai make o ground. Le la o mo ground. Wa kaulonga fai wa kaunga so ya fa sila ngali mongi. Wa kaunga fai se fo ngai la to wala ngale la o fata o to mai le ungor vaenga dia. Ele ai se vai ngai mafai fu o lai fa lai yo lai ala o le paro ka ale alfa lai. Longo winga la ko pulpulenga man tu mai fo ile a sauni mele to. O me inga fam kala li mongi. O plan ya way before ile mele kupu. Longo winga wale vang fa ka pulpulenga, so now they will find reasons. Wa kaunga molia la vanga ye. And it's not the first party's lawyers. It should be the Attorney General. Wa kaunga molia kanga e o foi lai le law society. You know, any issues, especially our issues in Makoi affect the constitutions. The law society can be a party e lau ke kama fai e protect le kula fongo. Avise la ko opinion ile ale lawyer sili. Pe ave fa advice for la ko opinion le lawyer sili. Ole announcement nga fai e limongi. 24/7 you are a member of parliament. And when you make such announcement, either officially or as a joke or banter or whatever you call it, it can be considered by someone who is not a lawyer or someone who's very, a lay person in the society. Fapia, olonga winga la ele okoe angavaa le fonfekalai. And they were trying to induce the conscious ikangaka. Olela la koma fai e sweet fonfekalai. And they deliberately did this, le announcement lea. Ele kaimi ole ka kier maka upu, ole yele lako intention e ave le fonfekalai
le afangi famasingonga il fa unga fong fekalai vote. So in other words, it's like we have our plan. Nga fai mai o le famasingonga. Malo mako. E malo le lako vi. Oso kulo. And vai la oil strategy. Nga umanga fai le announcement. And 2 days ago, I filed a decision al famasingo. I filed le letter to the editor kula epa, which is like oleka mafai induce le pressure. Il famasingo mar famasingo sili. E file fai unga le mele mo ki manga oi. E vai kanga. Ko e circula fongo pa faalongo mai. You know, o puia lenga e quoting mai. Sa fai no interview o TV folia Australia o pui hokoko. So it shouldn't be taken lightly, especially the fragmented okula fongo male principle of the rule of law will have a huge impact ile ku. And I know for you today at the ma sauni waka kaunga kasungi kangaka. Lenga ole folinga mai nga HRPP ale move fai me ia. A jamu mele winga lota. Nga HRPP ale PCCP fa mai mau kaimi. At least they are making an effort. Ole kaunga for ile liko team, whether or the Attorney General, whether or whoever is going to do, somebody has to come up and do. Counter su mafai ngai me walanga ole la pe haru piko kasi sia ka ko wa mio. E foringa mai o e pe foringa pe a vai ngai le skai le fai ngai kai minger fenga malo. Pe yor ka kala ya oranga ve avi. Ko se le lena foi le ngofo le fai ya onga sa o yau kafa. Ai pa wala me la fai ngalo ave ave mai turn right, turn left. Ai ka mo le onga le pasinga ro le sengi. Kai fa penga uma mele ku punge le minority governments mal HRPP. Ko sa ole ka fe kuli le HRPP makele cases vai le fai fa mo. Yeah. Au foi ka ke ko fa winga fa mai sei umar pa loka sei umar pa loka. Maybe ole wala le. Engongo foi la uri ere ko en tai tongi pa loka o molia ma convict. These judges are not, when we talk about sue, they are not civil. They are criminal. Pervert the course of justice is a criminal judge. Ava bengia kama fai fa se le fa unga le fa masingo le nga fai le case le nga sa ngi fa fole decision. That is a contempt of court. Ava voila ye ava ngi le strategy nga fa nga va nga malako announcement. And then follow up la ia ele opinion akula e pa sa nga criticizing openly criticize le court ma le famasingo city before the decision were out. It's like a covert strategy e kama fai fa le ngai malo, and that is treason. Because umanga fele announcement alimongi mal va nga nga mai ngai New Zealand wa ku file court case. Lai reserve the decision na le famasingo city. I go file the opinion. So it's like, what else do we? And it's not for us. Famasingo yala ko aven maka upule court because they need to appear in front of the judge. Makali facility. You know, evidence here. Ole public il fainga ola ko o famakalanga. And I think ola ko mafai e maintain le la ko position. Faleanga la ku pawanga. Faleanga la ku faleanga awang ipasiar pakeki. Coffee kusa e kasia le mele o plan ia HRPP ia tula epa wa believe you mi saudi mle atawa ele o HRPP uma sui le ko kongo mele e kasia mele ngau ia kula epa malanga kengi le caretaker government pawanga o le mele o momo o inge e akangia mai fo I le atawa somehow o le vanga diki ko I don't know pole ale umie e fai ye si sang fai unga mafaka akia before announced publicly. I have ain't so le sure so could a parenga criticize CJ. It seems like already knew we could he knows something already lang fo kang ai kang akala ko ole ka ke lo uma e ma fo ngale movies fa msingo male mingo isi lo ia I kongo lawyer society HRPP. Ele arora kala ia e ma fua nga momusu fai langa fo I olai lang mo nga ko ngora ku fak ma fua ka fela nga fenkai nga move fengi me sa or kemingi ai ia dia uia o ai ngi koa male legal team Attorney General kemingi this is your time. You gave the exact correct
advice the speaker. Now this is your moment if I work. Guard the constitution And uphold the rule of law. And I think on nginga makango fa masisi loya. Afa pe yese engi loya lelo ke lo inga o lai fai ko inga messe fa pe especially law society. Ingi usila. Any major issues involve el palemenge male public. Pe foi la issue le ko addressing o afangi o principle o treaty of Waitangi. Nga fai le opinion law society. Le anga manga o mia ila ko ia lunga le solicitor general ngi sila ka kaunga maintain le integrity o kulafongo. E ma lepe lo le integrity o kulafongo. So mai la usoi. What we will be looking at next is civil unrest. Because la le ai fo isi malu o leo ma se malu si anga o koi lima o leo. E kama fai e ki pela kung in harmony. So ya kia ula. E ka ua ia pe afa pe va ai le loya sili. I wouldn't take if someone says, "Oh, that was a joke," le announcement announce le HRPP le la ko. O lai fai mai lumo la ko penas wa la ko ka. Plus afa pe, "Oh, that was a joke." Well, why are we going to take you seriously in the next election? Is everything you're going to say is going to be a joke now? Wala vale ngai fai mo la ko mangulau ki. Yeah, they all jokers. We are jokers. Porque como vai você vai sucia cara quer dizer ele se choke. E mai ba falar que me que paro kai foi wa ya limongia e ole choka. Pa pe o langa menga le la sa we alo mai. E ai langa ile le vale le to know as you claim. Ola ta la se va sai foi. Ole u to ai tau no ultima tai fai pule de tono le tanto officer. Na tatou atu le malolonga. A foi mai. Se tatou wa fea. Po mai ta penanga New Zealand, or kako fui palo kare fui kam ki sa ungia. Ioi, vai ese sanu kere fui Samoa. Ai fai mai so finga ngalo mai fa fonga le mai. Se fa tala noa. Se tasio sui malosi, sui mautinoa. Yeah. O le Labour Party. Ia o le lupe fa lele a Mangere. O duari. O la uso. O mako vai nga menga la ko la ye. Ele ngala o conflict of interest. Conflict. Nga yor ka ko Integrity. La foi pule le la sa wa ele pera ko foi le. I like your style. I like God of the Father. Ioi, wala nga wa ulaya. Nga le o kama manrewa. Yanga. O e o fi. O Waikato. Kua mama o kua. Kako. Ale ai po Waikato ele ai se milk, ele ai se pakeka, ele ai se Tatou malolonga, se fa wa ma kengi ma ko. Ko ma le povi pe uma le fakarngonga ma. E sa ro ko ngai. Sau. Na so mang pov. Misa, local fe ko au. Tatou malolonga, a foi mai fa fe lo ai. Ia le fionga ia le maunga Lydia Sosene no tatou proclame ile dei vanga o le fiafi. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. E na o le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, unu piki lea e lo ainga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angata. Taimula watile ua tataruli jula 5. Tautua whaawawa le Blue TV ma le porokalami o le Tautai A'e le reivanga o le fiafia o te fiafia whailo atu. Ia ua li tia whanua ma maota ia ma le ofisa nei. Pe o upu e masania i le tino ia o lea ua tuta whaatonga le sa folau. Ia o le tamaitai o le malo o le pāle mene o Samoa. Ia whaitau iai ia le lupe whaalele a Samoa ma le tātou fōi sa iringa malo le nei tino. A o le Queen of Mangere. Ya, o le pitonu uma le tu malo e le mafai ona malo e luele la taulanu e lanu mumu whaasoro ato o i pepe whatoa whanana. Ya, fie whailo ai. Ya, ai o se special fo ile nei taimi. Ya, walanga o la sofa pitoa mo tina fo ile ua whaasoro tu e tātou le weekend. Melea, whailo o leo mafonga o le tātou au whainga ruenga nei i le nei fiafi whaafeilo ai ma wha tālofa. Fio mai lau fionga le maunga e lunga o le tātou porkalame i le nei fiafi. Ia, whaafitai lava mo le avanoa, ia ai mai se i le tauala leo o le Blue Wave, whaatalofa atu ma whaafeilo ai atu pa i o Samoa lo whaalongolongo nei tūla, ma nei e lava wa lewa o na tamawhai pe e se avanoa, ia talawai o tuatuangia mga luenga, ia o le whatoa ma wa nei le avanoa e tala no ai mita upu ese. Malo. O vai atu i le sesenga mai o le lua red. Ia ma red o ma uma. Ia ua mana ia i fo i nunga le tātou porokalame. Ia no visiri nei ala a whaile porokalame ma visiri ma sunga le lilo ia. Langai oil nei te mea dono whapea mai ia uia o le maunga uia wau si le fiafo. Ia whaatili ma le maunga. O li mau wharu polu e tausia. La inga pa io sa le valasi i o tuai lo tofanga. A tu fo ile fio le sa fa pito le lo isao ya me se fo se tangata mo la tu va le tau mo lasi. A le mate fisiri ne tu ala to isao la ru malolong ai tali mai le fio nga de foi pule. Le io le monga mai fa va fa le o fio fa le va. Ia o le usa o le tua al matutama. Ia al fa matalanga awa po lo tau sanga sa mato sia tu male speak of the house o le tua a New Zealand i Samoa le lana mato o i Samoa fonga fetalai i vai te mila lea o lo ia le leipa ia ai te ina lawa na mato i tua i fale alili ai te ua maua le feau ia whaumanei ale mato asia singal na i tua. Ai o atu i loto whango le whaatale me le nuu. Ia le maunga. Ia alu lol mato au waa, ia na mato talatala noa ale ma nei ale mato maftanga. Ia al whamatalanga toi ina. Ia awa le maunga le sili ia o i sao i loto whanga. Ia na sao no mai al toi ina. Ia o le maunga na. O le mato le ia wale leita ma ia pa wale me ai o le alo le mali toa ia ai me se fo o le mamalu le fale lima ia ma le sitanga fita ia o la toui e por pui le la to fo i tau langa soifua lunga le prokalame ia po le teine tau atua a whaingo fie o winga o le keinge kau a tua le teine le lope fale le tatou le leipa a o le whaipule mai li tu malo te leo mangele o le to ainga o le lalo langi a toi te tono ni usila i maleva alili. Ia o le alawa manino au fala mo le to telefo e tatou i le tamali anga ia mawhaasino manga fo le fionga tamita i whaipule.
O mai ta penanga ua umi fo ita tau tele itoe ma ua se whaatalutala noanga pena mauna pauale taimi sa mauale le matou le tatou whelo inga ma le leipa o le taimi fo o si sengi tau tu le ina whaafitai fo so whawa mai ta penanga lau fionga Ia, whaafitai lawa mo le fesili. Ia, o le taimi nei. Tu sa o le awa sfulu valmasina o le malo le le taimi nei. I le vaenga la o le leipa i le porkalame la le ale malo nei. Tu sa la le coalition i le National Party ia ma le ACT Party ma le New Zealand First. E ese lato porkalame na fola mai le taimi le ale na whaiele le palota tele i le lua o lua tolu. A le saula le wa o taimi nei. Ia, matua i te le asu inga. Ia, a tato vaaila i le vai aso nei, i le pay equity. Dus o le popolinga, o le ua tele a inga, o le a fia i policy fo, e iei mai si polkalame i tu atu. So for us, as the opposition, awa le mautinga le loi whaatasi, ia, o le Labour, o le Greens, ia ma le Te Pāti Māori. Po le ala le tuainga plan o ia te mini awa lata mai fo i le palota tele. So it's full valu masina. So a number of things that we have done is toiva ai tua ina ia whaalu por kalame atu i luma. O le taitai a mātou Chris Hipkins, ia ma Steno Carmel se poloni pe ana o mai tō palaheo. O le watala noa ia i le electorate at large. Watau ona toia vaai a tili le pokalame mo New Zealand. Awa i le lua o lua tolu. Tele i tangata i fia le Labour. And voted us out. And you know, that's politics. And so we have gone back to the drawing board. It's over ai tili. I mea la le watu tupu te minei. So there's a number of things we have to look at. Ai mai se amo tangata New Zealand, tangata Matutua, tangata Whaingaluenga, o le Talavou, o Tamaiti, i le ese o Porkalame. One of the things that we have assessed the government on is what they said at the time of the election and now. E pei la o mātou i le Labour, o wana whaatatia al mata Porkalame, a whaapea toi manuia, le toi tū mai o le Labour, ia o le a whata mo e fo isi Porkalame ese. Tai peila le immigration, and a number of other things, I whale, i ngā luenga, e soifu maloloina. So one of the things that we've been looking at this year especially, i te tonu al matou auvaa, i le vaenga la o le Labour, is what does New Zealand say? Awa, ia leo la wa tatova ai, o leo wa sui fo il malo ia Trump, in Amerika, o le ala le a whaina mo New Zealand. And one of the things that we've seen is the tariffs. Ia a fia tele tātou i mo la fonga o le a mo tangata pisinisi. O lo iai pel po lenga mātou te tonu o le pāti i le Labour. Awa o lo tala no mai bea i le tātou Community Pasifika. Ai mai se mo le a fio soifo maloloina o ngā luenga o le cost of living. Te le ainga wa whaina i te tonu ai mai se a tatova ai South Auckland. O le lautele o New Zealand, o lo iai bea nisi o tamamatina o lo a whaina me tau benefiti i no matau whapena. So there's a number of things that we are discussing weekly. Ai le I whao o mane whapte tele lava. Ai whai whapsiri mo sunga loia, me se whai o hana. We have to invite hana e saurunga le tatou whaatala noa na I le pale ni fo I le tau. Ia mo tatou fo ia me se whaatau wai no le tūpātu mai tai. O la whasiri le maunga. Langa o lea luna o mawhau le mafua anga na pa ue le leipa. Yeah. Ole, where did we go wrong? Ole si vaenga o whapsiri lavo te whiafsiri tuai, ole leadership. Ona na matou mai tau mai, ma matou muri tai mai lava li tātou sāwalinga. E pēnga sausau a whaamāwae Jacinta. Oi ia whaamāwa, ia sau iau pito, tulo.
Foi lele manatua o le trust ka ngaka sa iai ma le whaamoemoenga pe rest I lungo kai. Ai te ilu se la ua o foi le si tangata ioe o te fia te le wai ta urole leipa pe o le kami o tatou malava a o winga I o lau tala. O a mai le leadership a tatou can hip kings take the leipa back into ioe il whainga malo ai sia fo e fai ai o le si vara visit ai sia fai ma fa ma vai kai kai. You know what's the problem there? Amon mol. Taila mo Vasili. So I can comment sile Vasili. Ila wava ainga o sa o ye te tono labor o se tasi o fai pule o lo ngalui Mangere. So that's my role in there. A tala no mato le mato team. E tele o Vasili pe ai se ao la mafua anga. E tofu level tangatai ai mai ser tai wai ta o level tai pe ona e sa no mai. And you've asked me a question to Vasili be mafai ona first and foremost I say I fai it seems like on le fa mavai kai fa mavai yeah and then again le la sa fa mavai pa mai le pa ya hip kings. Yeah. I mean o le te va ia tua so far pe o hip kings foi le la te ia le tūlanga is he a good leader e toi fo I le pa anga I manu malo pe what are your thoughts? Yeah, so look, thank you for the question, Mane Vasili. My first answer would be around Chris Hipkins, yes. He's been a person that's been in politics for quite some time, almost Kamel Sepuloni. And every political party, wava ainga, needs stability. Awa a whapea o lo iei taitai, whamawai taitai, e pa ua e lungo taitai. Alu, yeah, on different feelings, different thoughts. I know with Jacinda, who was an amazing leader, yes. O le kōwiti, e le whapea na plan sisi le kōwiti. Sa tamu whai ala e le leipa, I whai teimi la lea sa au au te le iei teimi na asa iei au pito. Ma isi taitai o le Pasifika. Sa tamu whai ala I le teimi la le na o lo iei Jacinda au pito manisi o vaenga waleto iei. Sa tamu whai a ina ia whaile polkalame to keep New Zealanders alive. I le vai teimi ala na. E se fo lato polkalame so fo maloloina and so on and so on. But they were successful in keeping New Zealanders alive. The other part of your question is, ACA, o le ale mafua anga e whaima, whaamawai tai. Well, it's politics. It's up to people. E pule ala tangata e lona, tō mai, o lona ngā whaa, mawa whiu. Tama whai atua whiu. So people have different reasons coming into politics. E ese fo ia le mafua anga to go out of politics. One of the things that Hannah and I were talking about in there, I la ua talitununga, you have to, if you choose politics, because it's brutal, okay? I make no mistake about that. But you as a person that goes into politics, you have to be up for the job. You have to be up to awa tele ia whaitionga. E me si foi o tātou, awa e alo rai, awa tātou ngata malea. So politics is really hard. Tangata lava ia malona a whapea wa fiu. E whai atua ele o le ia le whainga o lana ia tomo whainga. So people have your own decisions. You make your own decisions because I la ua experience. You go into politics, you want to give it 110%. You really do. You know, you asked me a question, why politics? I never chose politics. I think someone out there chose it for me, maybe my parents or my dad. But nā I kind of, because I was heading to school and to look after my children, that's all I wanted to do. E se foi wala au, e se foi awala le atua. And with politics, as you all know, we are, if you're good, you're great. And if you're not, you are criticised. And so you've got to be able to take those criticisms. Awai tele whaiti o ngā tangata. E sulu mai tangata lo ofisa o lo ofia mana o misi Sosene. A whapea le mawhai e whai atuale, tomo whainga, talosanga, and so. A latu le official minister, ai whamel minister lea. Ia onga le ai lole, ia ngale fia ai ale o tangata.
Ai ata ita ia. Ta te tau mawhaia ina ia sa ili tulafono. Ta te tau mawhaia tala noa malmutanga luenga. Mau na I pēr mata upu. Ai ai lava taimi. I le mawhai ona wha Manuel wha le whinangalo o sesi. So you, I mean, look, I don't make any secrets about politics. It's brutal. And you have to be able to stand up and say, nā ala nok tū la I position ia, o lok fia sosoani ta tangata. It's the same thing as I did years ago. I'm sorry if I haven't answered your question. Ele talia whalelelo whesili, ai o se tali pupulna. Ne, whautai lo whiringalo. O le wingo le whalu te lenga na leino whesili, Lemauga, watu leo lewa no ia saunim. Because the moment na mātou mātou whamawai te senda. A fua ko le kama ikai ni fo inga sa wait senda kai leading up to the elections while umi fo se kai mi. Ina o to suia ya kai o lepa. It was a massive task. I achieve lava. So e mera ke le melor kai I le vainga. Fa porkiki pe for mele tupu fo isa moa ia. O le aka pisa kai sa pato fo me tatou. I want to find uma matou fo fa sala lau matou titulo atu. Ora o kilo ia. Ya, wujila ele ise se ala umate no umate. Nga fa mavaya te senta. Officially ngia lo tu la ile lepa. Yeah. And then everything kana like ya sau ya fa mavaya me le fionga ya pito. O tangata pini pop tu to sa fa alango lango uma yai ia ko kilo ka ko Pacific community. Yeah. E o sau e alefa pena, you know, sorry for ile time na ofi mai oi to tonu, it was just right in the middle of so wa ingon porkiki mtulang. But lana na le no fa visilia tu. Ya itulang foi le pe yo se me o masang ya ile alwa wa re ka I wa afalang pa ya inga pe ya ia fa punga I fafo. Ya ai fa wa welesi mtulang fa pena. Pe se sa vali ole unstable fo ile le leva if ai tu ia tangata. But anyways, no ole wa e fa mani no le va ni si va ngol. I think bawa se fa poponga. It's politics. Politics is tough. When you say yes, I'm going to go into politics o te fia mana o se suita moi. Through fantastic ale through mesilu tamfai. But that's the outside. You go in. When you're in there, oka mo quite and then you have to understand. O sa matalo journey. You're an individual. The minute eke whaofia kuailoa, you're a team. Yeah, ngai kau ki sila fia. Ole team. Lo ngala alo. Ese ale taimi lai ese foi le sistema o le fia le and so but I can tell you that it's politics. It's not church, even though church politics are quite different. But politics is not easy. Po oli tu malo po palemeni e matua ese foi le Yeah. Ngala ele foi le always se o as a trial foi le. No. Ka mo ki ngor le ke ya lo to. Yeah. And that's where my question is going to come in, you know, what experience that you should have, because he's going to you need to have experience to become a politician. But mafau faungele national. John Key just came in and all of a sudden elevated Longole as a leader, and he became a prime minister. The same ngalako whainga Christopher Luxon. So it's like in politics la uia vai ngi usila. National, there is a pathway for, I can call it the wealthy, those who have the money behind them. But in Leipa, e paualkanga ka loke mankuanga nga, you know, sa, and she was a little bit hold back until she felt, well, it's a choice o te sinta. The question wing o le election lenga fai le 2016-17. So first, do people who go to politics need what type of experience? And second, does Labour, when is Labour going to elevate a Pacifica the way National elevate these? Because Lua Palmiang Usila through National, they are not politicians by trade. They are business people by trade.
You know, one is a banker and another one is CEO. And it's like if I move here, you elevate here ka pa through national. I ol pa kia le pale le ngofa ka Pacifica. It's like ole fakarkali. Taylor Murfisili. I guess the long and short of it is never. Never different. Ava ai anga ile National Party I lo ava ainga and the work that we do every day. E ese foi il philosophy of the National Party. O le party a pisinisi. O le party o tangata mo uloa. O le party o le Labour. It's a party for workers. It's the oldest political party in New Zealand. And it has had quite a history in New Zealand. I lo fasilia nga I mo tangata I elevate mo le taitai. Well, it's obviously in our caucus I mātou party o le Labour. E dependa le to mai maleanga va o tangata lava ia. Awa ana whaapea o ao te whia mana o e alus tūlanga mo mōpa tūlanga lua. Then I would need to do things that I would signal to my team. Well, te whia alu e te taitai, pole sui taitai. I have no aspirations like that. It's been nothing. So it dependa, but ole esengo filosofia a party. Labour Party has a strong history. It's a workers' party formed with a very similar philosophy, mainly England, UK. So that's where that comes from, our history. National Party is quite different. E ofole ek party, e ofole New Zealand First. So when a person ila ua malmalama, if you want to go into politics, po le Tūmalo Auckland Council, po le Central, remember what, you've got to understand the philosophy. You've got to understand what you're stepping into. And the second thing, do you want to be a pākiu that's kinga inga to fundraise all the time? Or do you want to be a business person that goes in, here's my check of $100,000, and then, you know, so we've got very different aspirations. O mea lana lua, ia te awa ia. E pule al tangata ia, be align male pātia I, be align male pātia o. And I know one thing for the Labour Party, it does have a strong history in the Pacific, with Samoa, with Tonga, and different countries, also with the realm countries. One of the things that I learned, and I was just sharing with Hana, I was the only Samoan member al committee. Tele o matafono tanga, and I had to do a lot of research. I did the research part of it I did over the history of tala faʻasoa Samoa. And it still makes me really emotional now. Over 100 years of Samoa I studied. E malingi a roi matsa when I read all the things that Samoa went through. I kolone ese. Ile tinga hino o tamamatina. And it was really hard. But I really believe na lana o komiti lea, na lana o tatonu, o le whai o ngā luenga lea. Awal whaavai, because I was saying to Hana, whai ia whanotanga o komiti a wai confidential. Mata upo ese whai whinonga. Whinonga te ano, ia oau, i le Labour, ia ma le soia le Labour taitai whono. Anga i le National Party, ma le EK Party, ma le New Zealand First. There was e iei e lua me patino na ofina ma losi iei. O le me moa. O le ale me la whai e le fi. O kounga ave esia. Ngofa o kongi mea ngā. Ina ngalinga ia lu se lau kāla, alala a tama whaia. O le melo na lua, sa ofina ma losi. O le ale mafua anga la wha amutsa i le whaiva. O le ale mea le o ai le lono lua. Teimi la le watuto tasi Samoa. There was a whole lot of things I argued, and I never know when you read the history of Samoa, I had to read about 120 years. It was, it really was a lot of emotional stuff. Talo whaia Samoa. O lau tatu tera nor vanga le Lemauga. A whaapela e toi maruia mai le leipa.
wala nga le to mana fa after work o le mo siksengi mo nei tanga te sa tatu to mfaya o ye se si te unga le o to tapena in terms o le pensionga ana tangata wala nga le foi la o siksengi mai ya ele o va ele o mo pensionga yes there are some sort of benefits manisa vanga lua o le ua mai siko inga mai siro makua e kura kai ko rua ja mo le o entai ko mele o ye o inga ko vaka penga wai ina e fa fo ma tatu o tunu e vote ai mo le leipa e ko va fa mai unga ila o ke mai wala ngo le o mangu ia lai pela ngo fo vala vala ma siko inga ma el to ina la to lo lai mo te au lo tu temine o le mori maunga sko inga o fia ro siksengi a uonga misia ron ko ro mo le mpesa Hello fai. o il fo le le tatou vanga le Whaftai lava, whaftai mole ava noa. Mole sila fia. Se I whamala ma pēa le pili. The bill was very short. I le tūsinga me o te ano, ma le talusanga ngā il komiti, ia ma le mālo. Ina ia toi whalelei, ia mō nei o tatou tamamatina matutua. Matamai fitu lima ngā i le libasfulu, 90 something. So the bill itself only asked for this, and this. Ele I whaapena te le se malmalama for your stammo tiano. Awa tau molasila fia. Tiano is not Samoan. So I had to do a lot of the interpretation. Ma le tau mo whainga ina ia whaamalmalama. E mese fo le o ofisa. Matanga winga ese. Awa o le saunga la lea mo committee members. Sale te lese malmalama. So I had to spend a huge amount of time I le tau mo whainga ina ia whaamalmalama. I make sure te milia o le afa manuia ai le tau mo whainga. So the answers to your question, yes, it's a tauna toi ilo ilo. Wale, the biggest whaitionga that I'm getting now, ele maul pensione. And I said, because that was never part of the deal. E tau ona malmalama, a tuse mai lole pili, tuse e whatapulaa mai a ia me ese. The first thing was, toi whale lei lale siksengi. Ai lei whapena whapopo mai le superannuation, malea, that was never part of it. So, even though o whapea I o tatou tangata, a mau siksengi, so umaya, no, that was never part of the deal. That was only whale lei le siksengi, mo tangata sa whananau le lua whaanga I whaiva, and a few other things. Ai whamate te ioe, ta te iera le tusinga menga te ana urpili. Yeah. Ai ia te oe lewa ia e te ioe te tauana saue ma latoa e te taua pe ana maua se avanoa e teu le lei le pili lea e kakau onga sawatangata ua mauala na superannuation. What do you think? So that's more work. And I think, well, e tau ona malamalama pēr ia o loo whaafonga mai. O loo tau mate ape to ofia. Awa ele manino lale le how many? Now if I may, maybe about 4,000 people, maybe about 5,000 people. So in principle, ya te awa ia, yes, I would support it. However, I have to put a caveat there. E tau ona awa ale manino le saunga pe to ofia, o le a foi le tau a whai o le pili lale le super. Well, who's going to pay for it? And the third thing is o le ala le whainga. So awai tau ona iai, se whaunga tupe. Tau ona iai se talanoanga ma le malo Samoa. E tu sa pea pe whapea mai Samoa. Oh, that's your problem. If you pay the sikisengi, if you get the sikisengi, ono atu lo lea mato tangata loa whaamanuia ina le sikisengi usila. We still have to have a conversation pea whapea malo le leipa. We still have to have a conversation with Samoa, le malo Samoa. Awai awhiai, different agreements, bilateral agreements. So, to answer your question, o loo iai pēr ni teu e te tau ona whia ngai le malo ni usila, o loo tamo whai pēr le mata upulea, ma le malo Samoa. Awa, tu sa na o Samoa la ruma ni usila i e whia ngai nga lea. Okay, ora fa no fa to, fa mo to ila tala le vainga le and hopefully e to moses ka ko kai me ke fio mai wa le tele yo mta upule of city mta upule. Ora ma fo anga na rulo ma fo fa wa le fo ne tatou ye submissions. A fa pe o se
o se right ngā ve ese. Yeah. Ia tea, a toe maua mai. E te tau ala ona toe restore mai ma beneficial, ma au vai ia, ma au mea kakaua. It's your belongings. Tua pe o se mea na ve ese mana i tātou tangata. Even though lele i o mea runga le ongorua. O mawhawhaunga, te mawhawhau te ita. Ai whaatupu manantu alanga o la wafionga ma o doule sa whawhai i le vaenga kongu lea e ave i ei manatu nei. A le mawhuanganga waka ngofongofo whape, okay. A whai o la right, speaking on behalf o ngai kaka makua, sa iai le makanga nga ave esea. Wala se panga foi le sa no ka me o tatu fata longa. Ia te ulai, a whai wa koe restore back. E ka kaunga come in full. E le te tauna ave esea le full. Ai au mai. Ua fasi mea foi le au mai i ngai kangaka. E en plus e lo toi mamau. Nobody to lo ke le pule le ku le ona. Pa to le tau te I lo masi la fia. E le ngi se ko most of them le to survive le se fulu ka usanga fa ka di le le to pension. Now le Yeah, whaftai lava Murfasili. And so, as a member of the Labour Caucus, I would on one part, yes, for me, o te whia mana o awha pēr lewa whamanwe ina se si o tatou tamapotina lewa o mai New Zealand. Remember, so what is the reason they can't bring their husband or wife? What is anga? So we need to look at that. Melona lua, a o mai, do they have the full benefits? So you need to understand I le whinaunga le sa whai te tonua al komiti. Ole, and I can comment now, but ole tali ale MSL National Party. The more you ask for, the more we're going to say no. So we had to ask questions, and then I'd say, well, hang on, you know, little whinaunga, you guys took it away, put it back. And why should we pay for it? This is our right to ask it back. Sa tamawhai. Alwae nta upu whinau. Ia ole tali I vai te mea lea. The more you ask for, the less you're going to get. You keep asking for it, it's not going to go through. You need to understand o mata upu ese I porki. You do as much as you can I lo committee. You do as much as you can I lo caucus, or the Labour, or the National, or whoever. And then you have to continue to lobby. Whai lo pa rota, your New Zealand First, do we have your part? Your National Party, your Green Party? Have we got an agreement? Awai atu say, o ngā luenga ana, lai tama whai ale, o le tangata leo o na pili, ia ma tangata ese le tama whai a ina ia get through. But with le pili, as I mentioned pili there, I have to say, o le tau mate a peto a fia. Awa o le malo sila, o le mitanga luenga, you know, we keep asking those questions. Whaamata peto a fia. Afe, lua afe, tolu afe, how many people are we talking about? I don't believe that we got that answer from the officials. Any more, And in that, are we talking about 10,000 people? Pe se fulu afe, pe fia, lima afe, pe. So, e ala ona fia mana o mia le pe to'ofia. Awa ina ia wha, ina le ina ia whaeli poti, I vaina la le se leni au. Because everything costs in parliaments. Okay, so I'm just trying to put to you, for ina le, it's not a simple question. Yeah. So you said to me, how come o lewa mai siksengi ai le I whapena whamanuia rawa pensioni malea yeah, still going through that process. Yes, I think ola officially because I've pia loa maua siksengi, and it shows ilo maua your privileges for someone who has the citizens. Did the Attorney General te posanga sangali poki as per the New Zealand Bill of Rights? Because to me it's discriminatory. Yeah. Because o lewa maua siksengi I lo entitled, you know, entitlement as a citizens. O lesi foi lai ku Eva A'e. And if she didn't, why not? Pea wha sa kaunga teipo. Onga o le au maingo le pili. Ele au mai ai privileges ala kangaka o laila a maua siksengi. Ai o le ku foi la lo ke Eva A'e. Given o le majority o la koule o mai le siksengi, they are
probably above 65 years old in Samoa. 75. They were entitled ile pension a Samoa. And if they are here, o le ala le mea lua kupu le lako pension a Samoa, given ua disadvantage lako, ile income sa lako entitled a Samoa, onga ua ave ingi usila. It's pretty much like, it's window dressing. You know, they show you can have a New Zealand passport, but we're not going to look after you here financially, knowing if you come to New Zealand, you're not going to enter a customary land, and it impact from international law in terms of inheritance. You know, all of the sudden, entitled because provision for penga. I'm wondering penga tepo se lipoki ale Attorney General as per the requirements of the New Zealand Bill of Rights. So I think from memory, awana o yai right up to the first reading, sa yai bea ia whanotanga committee ia issues ese lo tula i mai. From memory, because we are advised by the Parliamentary Commissioner's Office, and I did read reporti ese, but I would have to go back to actually answer your question correctly. I'd have to go back and just check. I processes are I tutonu ale motu palemene ngalwengal committee is very thorough. We have to go through everything, and as you know, legalistic by law. But the parameters of the bill moia o yaisi issues they beila super and so for maloloina and different. But it would have been a robust process, but not in its entirety. O le mea le superannuation Samoa. My understanding is ava bea will qualify I le benefiti or pensioni I Samoa, and then New Zealand. So for example, I get $100 in Samoa, no malanga mailo le in New Zealand, and if I qualify for that, then the two countries have to get together and you get paid the highest. So if I'm a citizen New Zealand and I qualify, it's like a top up. Yeah. But there has to be the relationship. That's my understanding. But Carmel might be up more with the play lang o yele, Social Security. All right. Or used to be. Okay. Sorry. He's too technical. And that's I know. And that's a technicality. Sure. National, blindside. Yeah. Because all the requirements of the Bill of Rights. I was hoping to raise even in favor, le parliament. Yeah. At least let's document say opinion ale Attorney General as per the requirements of the Section 7 or the Bill of Rights. I remember there were submissions on the Bill of Rights. I think it may have come from the law students at Wellington, Pacifica. But I do recall that the submissions here the submissions just under 30,000, and just under 10,000 came from Samoa, and that was really interesting in my work in the committee. Sorry, I stopped there. No. Just to let our viewers know, ole te tele ati munga. Yo, ni sila la tau facility mai ile no sila eko kuitua ia o te munga mantou I nei okilani au to te feo I susesi mafulu. Hana uji. Ya mu o te doa la umale tata tala noa. Ai mo mau fia whakaalo whātu. So malo lava soifua malangi mama whawhitai lava mo mona awere whawhitai tapuai malviinga tata tuwailunga le langi. Patalo fatu I o sunga sauni ma asiata mo le amanoa I lene ia fiafi whawhitai lava. Ia malo le soifua ia o tau uma e mai moma I le tatou Tautai A'e whawhitai lava mo lango malosi I lene polo kolame. Patalo fatu ia loa fionga Lydia Sosene Lemauga mo le taimi tatou mafuta e tala noi mo mea tau e tangata Samoa I New Zealand. O auna whangau I Mangere na unofo I Mangere na onga I Mangere mo le lua sulu ongo tausanga. So o le tala noanga le tau o tele a te au o tele tangata e whia I loa.
they feel, they feel that the Labour Party has taken their vote for granted, especially mo tangata during the COVID, who didn't agree with a lot of the mandates that went on. And we have to accept that everyone has a different point of view. Sure. And there were definitely Pacific people in Mangere who didn't agree with those things. And during this whole time, they felt that they were taken for granted and they were not looked after the party, because we know Pacific votes strongly Labour. What is your response to people who feel that way? Yeah, sure. Haftai lava hana, haftai mukfo ingo ofisini, awai it's a ua tele ia tukulanga, talavong. Awana wato sila fia ia if I may au pito Mangere tangata aurele makapoto. And so hana really fits that bill. And look, New Zealand spoke in 2023. A lot of people weren't happy with the COVID. In terms of their rights taken away, decisions made for them. But I have to say that from the evidence that I have seen, I wasn't there at that time. However, I'm in the team. And so Jacinda and our Labour government made those decisions around the evidence. O le tau mawhainga o leo te manatua wa sa o iai I le Auckland Council vai teimi lale na sa mato ngā le lue whaatasi. Sa whainga tā, ai mai se ai teimi ia sa lockdown ai New Zealand. O le tele I o whaitiongo tangata, o le tele I pōlenga. We had to do door to door. Wa sa iai o tato tangata matutua. E le whaonga computer, e le eini telefoni. So there was a whole lot of stuff that we looked at that I know that I supported on the ground. But look, in terms of politics, it's out. Sa ia tangata sa le fia awa sa tele awhaitionga. Oh, you know, Labour Party takes us for granted. People have a right to ask their politicians, wa tonga luenga nai whai. O lea o tele o fia I tō porokalame lal na. O loo iai pēle awanoa I mafai ai o na sungu mai se pe contact mai. I mea la ia o mta uku ese sa lea fia ai. But at the end of the day, e pule lava tangata ia malona whaingo pālota. And yes, we are very blessed. We are the only political party with Pacifica representation. And so our people, we cannot take that the vote for granted. And so my response would be, look, I stand accountable. I'm a team of the red team. I'm a person in the red team. It doesn't worry me I whaitionga. O le mea pitosili o na tāua ia te au. A whaapea lo o iei ni whaitionga, I le mea lea sa le whiwhiei malea, I mata upu I wa tea. And a person says to me, why should I vote for you? And I'll say, well, it's your choice to vote. You don't have to vote for me. You can vote for somebody else. But you have a right to ask the political party, I'm not happy with you because this and this and this. But I can tell you now, this coalition government does not give a hoot about our Pasifika people. We've got David Seymour now, or Fia Manao David Seymour, of SLA MPP, Ministry of Pacific Peoples. Awa o le whamatalanga David Seymour e mai maua I taimi. And I think as a Pacific person, talo whai, you don't understand the contribution that Pacific people, Samoa and Tonga and Fiji, make to this country. And we've seen what he's done. So I think that's the only answer I can give to you, Hana, at this time. Awa e sao, whai tio sesi pele agree sesi. I mātou filosofia, po mātou policy, po tamo whaingala o tangata o loo tūlai mai whawhai puri tono Labour. Then we can only do as much as we can. I take my job really serious. I want to help people. My parents taught me to serve with love, tautua, molia lofa, and I can only do my best. And also, if another pandemic happens again, and it comes to a situation where a crisis or a pandemic intersects with our human rights, we learned from COVID that
there was so much division. The people who were anti-vax were kind of excluded from but these are also our people. So how will you ensure, if this kind of thing happens again, how can Labour better support those who don't have the understanding or don't align with the evidence that you have in front of you to ensure that all parts of our community are taken care of and looked after? So the first thing I would say is the government of the day, Pole Labour, Pole National, has access to all of the health information, has the budget in the mafai, Pole A level response. I recall Jacinda's lines were to keep New Zealanders alive. That was the first thing. Second thing was to keep New Zealanders safe. Sa tele a whaitionga le au anti-vaxxers o le tala tununga o nisi o anti-vaxxers sa matou tala noa e le whaataua ina ia mea ia sa tamu whai el malo il vai temi la lea. Because of either their soifo maloloina or their family situation. At the end of the day, the government has a job to do to keep New Zealanders safe, to keep New Zealanders informed, to feed New Zealanders, to support our health workers. Male response la le sa whai. There is a inquiry going at the moment, o lo whai el malo. So o lo o tāpena pea ia nisi o polkalame, ma o lo o iai ia le avenue mawhai ona iai se sao o tangata. If it happens again, we need to be better prepared. But according to our scientists and our health workers, we are not prepared as much as we should be. And it could hit New Zealand shores any time. Probably we have quite a different philosophy and a position from the current coalition government. We are losing doctors and nurses. We have lost already thousands of people to Australia. So that's where we're up to, and probably I'm not a person in government, but as an opposition, we just stand on what we delivered. And yes, there was a lot of things we learned. Mesiale anti-vaxxers ili la toa whaitio. Pay equity. It's a very hot topic now. Yes. How much damage the Act are doing to the country? First, they try and rediscuss SIA principles or Treaty of Waitangi, and now they also reach out to pay equity, which is something very fundamental to our wahine and females. Absolutely. What's your personal positions? And I can see Labour, they are passionately, giving it back to national. Yeah. What's the issue with pay equity if the other side or if the government win by changing it? So ole pay equity, we did over 30 hours of whinaunga. It was only announced 2 days ago. So I've just come in from a protest, and I just got completely soaked today. That's why I was a bit late. Pay equity is a war on women and a war on workers. Ile amatanga o tatou talanoanga, wa lena fesili mai, o le ale esenga o le watu sisi National Party. And I talked to you about philosophy and the history. Yeah, e fo'i le Labour, malmatoa history. We are party of workers. It's now a war. O le mea la le wa ali mai. O le wa ave ese ia le pay. O le ave ese uma ia the things that we had in place around our position on pay equity. A mesia e tau ona tamo faita to le Pasifika po sa mo po tonga po inga ia malama I issues ese. Awa, those are our people that are working. Corrections, clerks, librarians, health workers. O lea awhia te lea le. Ia tātua, ia tangata lo whaingaluenga I ingaluenga ese. O le mele wali ali mai. O lea ua mana o mia e Seymour ma Van Belden. E au mai le vaenga tupele nā, 2 piliona. E whale le e budget al malo. We're 2 weeks away from the budget. And all the announcement from Lena 2 days ago, Lena Whai, is an absolute attack on workers.
o loo tele le surveys ma information I tunu matanga luenga ese. Pacific women are the lowest paid in Aotearoa. O le mana onga la lewa au mai I polo kalame lewa whaataatia mai I le ACT Party. E mai mauri te mi a vailvainga tupele ina ia whaalelea I tutonga tangata la I tonga luenga ese. Ai ole a aveanga I malu ina ia whaalelea I their budget figures. Because what we've seen is two things. Te lele vainga tupele wa aveanga I landlords. Te lele vainga tupele wa ave company smoking, around smoking and all of that. So the National Party is wanting, because they have been looking for savings. Te le o tangata wa a fia I matanga luenga ese. O le ininga luenga. O le wa pulen malu e ave ese mai vainga tupelna. Ai whai ei la topol kalame. E protect ei ka ngā kapisingisi mai tangata I whafo New Zealand. Ai to aia tangata New Zealand lo tamu whai pēle so for malo loina male cost of living and all of those things. Because that's the other part of my questions. Because I remember, I think it was last year, lenga ofa ile tax cuts. Yeah. And I understand Labour did not look at tax cut was appropriate at that time, coming out of COVID. And Labour also didn't campaign for capital gains tax. Nope. And I think it was $11 billion lenga proposed for tax cuts. Yeah. Even though it was a good figure when you put them together, Yeah. from a small or from an individual point of person, it might be $20 or even $50 a fortnight. Is Labour going to, if you guys will come back to in the next election and lead the government, does the party have any appetite to capital gains tax or even a tax cut? Yeah. The answer to that question is yes. So o loo iai taimine o loo iai ia talanoanga whinaunga I te tonua le Labour Party. Is it a wealth tax or is it a capital gains tax? Ina ia marmala mo tatu tangata. O tangata ia mauoloa, ma bisinisi, they do not pay as much tax as us, working people. Working people up to a point of incomes pay tax on every single dollar. Papela le $1, ia ona ave esilole lo la fonga pe fielo wages, ia ave esilole le Tasi Sene po le lusu sene e tongeli la fonga o la fonga lalena e au mai tono le malo ina ia whaatamoe e pol kalame le malo. I le taimi nei, o loo whaatalano ina ta upulea, pe whaile wealth tax, pe whaile capital gains tax, because tu sa o ta upula lea, sa pito sili ona mawalunga I le 2023. Yeah. So we're not there yet, but we are in heavy discussion. That's good. Of that very issue. Thank you. Alova tai o wai tua. I think my time is up. Wei o wal tatou taimi. Ol vaenga lea. Not me. O televisi fa la fa taua telema manga fa pena. I fa mana tu Lemauga. Ele uma I tatou vanoa. Maua tau vanoa tau fionga ia maua mai ni tatou vanoa fa tele yo fasili. O le anga o le yo fasili mo mia e tangata lau tele. Pe pa ularo kauso I fuanga pe aka ko mai pe fingofie pe for immigration, even the free visa and all that, but we will save all those. Sure. Ko fishing out relax on Mother's Day ni stress ko I maui na o va ko ra vanga yo ko ka fanga ko no kiki aro ke va pia It's Mother's Day. You know, give her a break and Mother's Day pa ele faina ke no el tanga ta wa ta pena ai e tele ni si mana yo foi pe tai machine te tasi pe tai once a fortnight e mawala va no mo ai le fio mai e foi na sum ia ma fa la tele ni so vai ai fa te tele lava ona o le taimi o le la tali ono o por kala me fa mai ai la fo le ono ai foi na ni so vai nga fo e mul mai na tato wa but mo moli le nga fa malo o la no le ia e mo moli o lo fa nga o le Mother's Day. Ia ma mo tatou fo o Samoa lo mai mo mai le ngata locally ia o le tau te alu worldwide fai tau fia afe le mai mo mai le taimi runga le YouTube pa me se fo o le tatou Facebook live lo film. Yeah.
Al memo mua. Whaafitai lava mo le avanoa. Whaafitai fo ia o tau o loo ngā lului mālosi ina ia le tau polkalame. Hawau te iloa e le se ngaluenga whaingofie. O loo tamu whaipea talatala no manisi o loo taitai pisi nisi. Taitai o matanga luenga ese. Ia mamātou nei o loo whaima sui tutono mautu palemene. Ia maltou ngā luenga whita. Ia o le melo na lua. Whaafitai lava le tau ngā luenga maltou o le ono sai. Awai le whapea se ngā luenga whaingofia e mesele sunga loi. Ia ma le mawhine a hana. Awai o le mea mana i le tau polkalame. O lo o iai sisi i le talavou ma le tupulanga. Awai ese fo ila tau mawhawhanga. Whai o le fia popoto, ma le popoto. Ia, na o whai a hana. Ia, o le tupulanga le taimi nei. E tama whai fo ina le ina ia. E iai a la tau mata upu ma la tau sao. Pa e tau pea ona pui. O ana matala no le online. Ai whaapupu atu pea le whaafitai. Ia, e alofa atu i atunu i whafo o New Zealand, Samoa, Australia, Hawaii, Amerika. Awa o loo iai pea, to tele i o mato ainga i nā atunu i e o lunga Europa. Ia ai tamu whai pea i tau ainga o Samoa. I said to Hannah, I'm a Samoan and I take my Samoan everywhere I go. O lawa o aol mato pese whaftai, ia manisi o pese wa whaafetai il mato a ofisa a. O le avanoa i le tau polkalame, mātango fie, whaafitai lava, whaafitai fo i le taunga luenga, o le fesili. O e mānai alai sau i lunga le tau live chat i a fesili. Ma fesili a ngā il vaenga le tatonu pe o mātou, o tamu whai pelenga luenga. So I just really want to say thank you so much. For Mother's Day, I'm going to have a very quiet Mother's Day because my family is working for me and spend time with our Fitbit. Yes. But the other thing I just wanted to end off with, whaafitai lava to everyone, to the prayer warriors that helped me through my recent journey. And my family have said to me, because I can hear my parents whatever challenges you have, so I just really want to wish everyone a happy Mother's Day. Be good to your wives, listen to your wives, they know what they're talking about. Listen to your mom. But thank you very much. I wish everyone a really safe Mother's Day. Look after your families, and yes, definitely. Yes. No problem. Mano, whaafitai lau whionga le tamatai whaipule, mai mangele, sui o le leipa. Ia, i rungo proklame te te ia e whionga le maunga Lydia Sosene. Ia, mo le tō whāti tala, mo le tō mwhamanuianga. Ia, i tātou sui tamaitai. Malawa whaipule o le leipa. Mai ai le sui pāle, o le sui teitai. Which is, yes, sui pāle mia le upcoming election. Ia, ka mea se puloni. Ia, whaasolo mai ai, ia le maunga. Ia marito tele wa ia o si o fo ia nei tato. Yes, Barbara. Barbara Edmund. Jenny sa Lisa. Ia manai tato wa tina tonga Fiji, Pacifica atoa. Happy Mother's Day. Also to Mama Sulu. Yes, mo le tolo faanga ia tina ia au da Sulu. Tasi prayer warriors o lo ia ilau tatou vaenga ia mo le whamalo me whaafitai tatou marologa foi mai ia si koe su e puwhi ua li e kot whara o le me ua alu e wailanga mana stili ni vaenga na viafi ia si matu whatou wha ma le fionga le tumaitai whaipule pia mai tatou marologa le Quickfreight o se au nanga vave te whaatutuaina a wā le lafo ina o la container po o so se whaamuhodi e wā inga i Samoa. Whaasotai wa awao i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight, au nanga vave, to e wha maria lutu.
San, si o kamar fale mo se vali le leie vale kako vale mo le sisi. Se fale mo I vati. SMI. Taimana wajilea ua 2 minuta wa jai daily July 5 I le tautua wha ua le Blue TV ma le proklame o le Tautai A'e no mai ale matu wha talanoanga ma le fionga tumi tai whaipule Lemauga Lydia Sosene whaipule le leipa I le tuma lo o Mangere I tuma lo sunga le ataua Godfather mafuanga na leina whase tuanga lu Godfather Ina ia awana I se conflict of interest tu lango le wha talanoanga Langa ile ngaka inga tu maro fatas. Ai next door? Ai next door? Vai le lo foi pule da so sawa. Wa sa roga bi se fole oi. E sa ro lo foi pule. Ya, o fase e de fase kuangan. Ai fase kwa. Tatou fa fe ai mua le fionga ai oi. A wo le ver fatri bai ta lo fai lo fionga de malu o le fata ma o le ainga fast Vitoria. Queen Victoria e le o Pelitania a o Ausitalia I MELBOURNE e a fio maia se maia le tatou fa la wiloa fa talo fa la fionga le malu o a mai le nai tulangi ma le tatou a ainga ma le mata fale malosi Victoria ile nga fa lo o te fa talo fa tu I la telenga ai malai asiata ya pa perfoiles sunga ya le ataua mai se le sunga le li loia ya sauni ya male porkalame matango fie a tai mo lo wa noa fa fe lo ya tu de nga fa lo ya ile nei tu la le fiafi ma lo fa tai tele lava ya ma lo foi lo sai la ngole sa tatou sketo mo le afa o le lima matou ia ai ona ua overtaisi lava le matou taimi ia ona le urua taimi fo ua fio mai le fionga le tamatai faipule uio lea ia tatou papa aveloa ona o nisi o vaenga o le ua tuai e le tatou taimi ai lea faina ia se ia mai le finagalo lau fionga I le faatamā o a vaenga e tatau ona silafia e le tatou watulu ia e fogaina mai luga o le tatou proklame mo le lē fiafi faamolemole lava tai sianta ya ole lo ia tanto tai fono le telenga ya le fionga ya pulu pol telenga fo ya solai ale ala o la bala wantu fa mole ya ona wa o tai fono le fono fo tua ya o le fanta ma foi o le MSB le Miss Samoa Victoria Incorporated ya le ala le ona le fo ta pena le fono fo tua ia mo le tulaga o le tatou mai le afe se lau I vasefulu ia se io mai a I le tausaga le ua te atu nei ia o tausaga lenei ia o lea ua ia I le finagalo fo'i o le fono faufaukua ia o lea la a sauni atu le MSB ia po le Miss Samoa Victoria Inco ia e latou te tapenaina le po ia mo le whamoe I le asofitu o uni ia e whai eile o lea ia le whale lea sa tātou mafuta ai le malanga asiata ia nāna le whai eile whawhianga lea I le asofitu o tāpenanga umana mo le fua ia e se lau ona se fulu le mo le silafia e si o mātou tunu ia o lai ai umaape o na iai nā po I le 3-course meal ai I mea māneia lea wa iai o le ono fua e le o le pito le ni tātou iai lena to tele ai limu se lau monu a le si lai tū le ma wai lea wanoa na o le lua se lau limu se fulu tangata Ela wa iai le fuafuanga ale mai taipule ia tamara puni ia ma le komiti ia o le awhai mea alofa o le numela o louna fua ia o le atro le napo ia e te alu ai Samoa return ticket to Samoa e 5 aso e te nofu ai le hotel ia ma le afe tala ia Samoa afe tala Samoa ia o le tasi na nei o le whamoe moe lea
ia e pei ona tapena ia ile MSV ia ile nei foi tausanga o fuanga le nafa moe si ata ma ia taua ma sunga le lilo ia tapena ai o le fai unga i ulai ia o le ua umana fai le call out mo te mai tai tauwa ia mo Samoa ia o le alana la o le ma na o tapena le fa moe le sina se leni e mai le atu ia e tapena ai le malanga i Samoa hasta mai tai o le manu malo ia i le tauanga lea ia o le no o le i le aso sa le aso fitu aso walu ia le sala ia o te alua i le lotu e awe le whaapitai i le atua siata ia o le a fitu sfulu i mai o tausanga ia o da o lo le le aso mafua aso iwa lea ia o le aso whanau o le li o pincha ia le la e whai ai le fuafuanga e a mate le sau ni ngā lotu ia le molina o le fua o le sau tonga ele na so fua ia o le ekalesia a Yesu Keriso le au ia o aso e ngatai ia o le ua o la tona e whaia sau ni ngā lotu ia ele nei tausanga ia o tausanga le te atu nei le ekalesia me tisi ia o le vaenga lana le aita pena il fondo fafotua ia me uma ia a uma le lotu ia se mea le 5 ia vala au dia VIP ia me se foi nai tangata matua ia tele ia tulanga i peo nei ai ia tau mafa le naso ia e te morsilfia ia e te aduala o e tongi a whataula o tau mafa le naso ia leua ta pena e mātou ia truck food truck ia mawhale ainga e sua tuele mamalu tātua tunu ia e whatau lau ainga a umale nā teimi le afiafi po le tā le tasi po le lua ia teimi nā whaafiafianga ia e pei o nā alo iai ia alo ma whanau ala tātua tunu whaafiafia fo i tātua wasfiafia sala por tā le 5 ua tā ape ia malama fo i nā aso ia a wale whamna tuina o le fua a si o tātua tunu ma le nganga whaaloalo siata. Malo whaafitai o te lo le ua whaafonga manino ia le mamalo le tunu e mesea i la tau i nai le tau pitonu ma le tau fu i tūlangi ia a mesea le tunu i Ausitalia i fo i le manatu maua se flyers ma tūlanga whapena ia e mawhaifona sosoni atu fo ia e tu uifo i lunga i le teimi fo i o aluni whaalau i loa ma tūlanga whapena aina ona toe wha maoti mai lava o le aso ma le taimi tonu le wha yeil fuafuanga o le singafu le wha mole lau fionga le malu ia o le aso iwa le tūlai se fulu i le tae au e a matai na a matu fu o i te tonu ia o le afo se fulu aso iwa uni tua hua le aso na o le aso mafua o le public holiday ia o le sa Queen's birthday ia lewa King's birthday ia te le lope la vea i ma New Zealand ia a le aso le na aso iwa o iuni ia il mātou pitonu ia ma le nganga whaaloalo ai o le sa tu watu e si o alfine ia fly il tātou ofisa ia te le au ke le lopo wa inga ia misa le ia le flyer nga malo whaafitai o le ala nā le no tue tau apa tuai langa o le utele o tele o vai atu se flyers i lunga ai e le whaina o na wau te lor taimi nei mawhauwhaunga o mo tangatana o whātaunga le sautina i mo le tātou weekend nei aua te popole lau whionga le mana la iai tātou vai aso fau i la songa fua so lua o le afsosone atu fau e o langa wau sauni ma le atua e selo o lo whai lau to ino le mara Io so te soani ai me langola e tarsanga mai ia nei te ona o faisi pisi fo orngia so fa ko mai da uri ngai or kapinga ngon mako fundraising la so tayo ia o pisi ma misa le kipinga o mo mamoi la le o tau le ma o mai ai nei nisi o la le fa maru lo tuelo fionga ai ele a faina wa o le ma waso ia o le fa to a le tai tai se timi
ia ai te lo le ava tulunga ni so flyers ia fa mole a fa pe ona sen mai se walo ia pe fai fo na tango e sen mai ta ia no tango le fa o ia misa fa fa ngofie ia malenga fa alo a lo fionga le manu ia ai la foto ia e te saunoa mai fai u ia mamori fo ia lo fa ngole sauti na wa te sia la vai atu pe te le mo le le tau fai ngose ku ka wati na la fionga te tele lava te tele lava mo le avanoa ia lo fa pena fo na fa fo mai le malu tanto tunu ia so se pito le lalolangi ia le lava wa te ule fa mo le nei aso ia te silisila mai ia fa pe fo ile ia le ia taua ma ia santa le mo le wa yo asa alro e lungo Tautai A'e ia wana papole ma ia ai whaafitai o le ma whanawhana lava i au saunoanga asiata ia moli antu alo whaanga i le afionga ia sauni whaapea ia le ia taua ano lava mori tautuaina le antinu ai meise lava o le uso asiata whaafitai ke le lava whaafitai mo e avanoa ala whaapea na whai ia alofa atu foi ia i tautoga o le kainua e pe o le kaikolu ia ua lea e kasi ala ukama e le ia ake waia ke le iksa ia tai ta fero ia tau sanga fo wa alo ia vol fai nga malanga i Amerika ia tatou team ia le nga sa ia ku le ia tia la kama ku masa ai la kama nga vai se me foi se maki e fa alusi le wo tia e fa le ko ina asolo mudi ai alo fatu manuela sautina ia i se o fortu ala o le manu be se foi ia o tatou community o malava i MELBOURNE be so Victoria no fatere tu manuela de fiafi ia sai foi ia fatai alo fatai i ka ko paki uka wale la ko a vitai ko kongi mai ka mai mai ko kongi ma ka mai si pungi ra ko ingai ya ke ro ro le ma pai sa fa mong yang le ku u makinga le ku la so le mai de makinga sei fa ke mo ko la sfanga ole aso fana tasi aras fana ulu mai lunga ole aso fana ole afafine ole sunga ya mau ole aso fana nei ole aso fana ole tamaita ya le ya Gwendolyn mau hunt so tasi tausanga famurianga ole aso fana o sio wa afafine fa alongata o Gwendolyn ole ngona fa ingoa yesion tina malespelaina hunt po mau hunt manuia tele le atoanga o lo sumartasi tausanga i le so to anga fa ali ma fai konga fiki ka ko fi au fai ma e fai aso i lo tina ia e so ia mami ia e so ia daddy le sawa ai wange e so ia mami le ai kele ya me e vailan tanto fa sawa langa le mis type me le ia e so ia mami le sawa ai wange e so ia daddy le ai tele ya so uma male fai tofiti male fatangaru la upase se pe ava tu fai fe au manu ia tele lo waso fa nau o ele afine Gwendolyn o lini fa manu ia le tu lo langa tu puai alo faanga o lo tama ai sili lo tina Brenda puipaa ise mera ko ifua au mau la mera ko ifua langa ai o Brenda puipaa hunt se me ko foro ngoinga ya o lo brother Marcus Willow Renzi sorle que foi Mexico pengi Mexico le meu que fa koi ele ia ulanga o ngare mawaru ngoingo ia ko sa ia ba fela li ngor ba li ngoson for to Brenda e ta o mala ina ma sangile o seu brother ya Marcus Willow Renzi
Maren Hunt. Ka. Masio sister o Baby Kaloni. Fa pe fo yo ai nga uma isa mo nei matunu e mau. Happy birthday. Happy birthday Gwendolyn Hunt. Ese lo au le lei e te so o lava i siutina. To anga i le lotu, to anga i le aonga, ia e ava le lei i au matua. Alofa anga i mau. Mai a asiata, alofa atu sauni, alofa atu le ataua, ma le tatou o onanga le Tautai A'e mo o e le fine. Matua i e tangi ia i mea tungata. Tatu o vai e ilu mo le tote. Wai o kele apa malau. Malau. Pule oi, i oi tu o le ta vale, te tala fitu to loa whaatau mea uma i au tamnau. E wai vai mai loa i tangata i loa mesi au tamai le fio se wafu wai loa umar koke. Ia, o lo whangana, o le ale si tatu o svanau lea misa. Ia, o whamarianga le sautina mai nei tattoo fans. E mo moli tole nei taimi, lai mai mo mai le whiunga muli anga tele. Whaleao Tustino. O le father-in-law o Sikako uso ia se eti le lifo whari sosongi papkiu. Oi, ia. Ia, ma lola vea. Ia wari whai pe ana lea lifo i o tu sai whatanga pisi elo i terisana whea upa ia. O le lima tamatau o Tasi Market. Lima tamatau o tole foa. Ia, o siana father-in-law la. Ia, lea mai mua mai whau mai murangkeli. O le whaleao ia mako sa pakia. Whaleao o kama whai upu ia lea la kaua. Ia, o mureanga tele mai lea waa ia i fōna na pito i whenga al tama. Whamai roko inga. Makua e o ia se eki wai tusa pi o lana whai awa a rona te wai nofo mara fine o mureanga tele i skamo. Nei polo ngai si kam. Whamai lana nei. Tore kau ka whasi ma kou pe. Ka ror whaile whainkoe kia se arkivi. Wasa, whai se me. Ia. Lo fatu mole tolo fa le vanga le fiafi o fa morianga ia na mai ia mai se fa tele fa tatu fa bole misa ia fa moriatu le na fa moriatu tele la so sautina ile aso sa ole asa nei i horinga mo sa so vaso den ke are ko i tina uma la vai samo ai mai tina uma sio matu ai ga e bole to fa mundianga ole asa tina isi o tina pleina fa tai tele o mato mo tina lofa ale tau safia. Thank you for everything you've been provide for us, your kids, grandkids too. Special whaftai isi o nana. Molana te talo le leoa. Malana Rosa Leo ya so uma awa mātou le whanau. Thank you, Mama, for everything. We love you from your son and grandkids and great-grandchildren. From Nia le sautina i lua wharitua matausi ya o lua vai malai sunali a taua male masauni ya and the leader of the God faith. Te tele lo whaangana Christopher Williams. Iyo, malo mga ia soka ibiki. Ia mese fo ia si tina matua. Ia. Laso ai. Kuku kongo vai. Ano me. Mabai mai na fasa la fasanga me kam au fasanga me ida upus kalkengi. Wa latana tauno walu wa fatu tope mai manufoi ma tipi rua me ia ke rua ko fa lave mai wa tauno usvari fa fo mai ofisa. Le ai awa se fa so fa mo so fingalo le me kupunge e ke le o mal me kupunge. Le me wa fa inga fo kala. Mea nei no tala noa joy lava le vai sole nei le ai se me to sao la tala lea o mea nei o so tanga lea ngai mea so kanga oi so tanga tino matoto ma ano maivi no ulangona lava ya le o sao le mena ave ai no manatu se itau siaki po o tofa lo famison sili pe ofiala
Wakil ame kele bengi ba yaso. Lela. Povi le pisai. Wo mai fo irko au kusi povi. Ya, wole banga mai. Ole matau pui povi. Na faila u fatununga I la faila tusi evili fa na masani eo fasi povi tai. Tau fituli mafai ngatatai fa solo yuta. Petaila wa maile tala wa maile fao usala wakakau fa fea ngare kolu povi alfa mare kurka ma fasimale baru ngare kolu povi ole lipotia ya povi o lai ta loa o povi wa ta loa no fatu le fatu nunga vai povi nae fa ilonga pe pe o lau matio ata la loa e o la tuta vai Fa'alalo loa. Fa'alalo ma fa'alungol tavan. Kusa ora fa povi wa ka wan povi I whangangau. Ua pe ai ma le povi la. Ia watu fo I le nei wa te loa le o sa loto si whawhiangainga lea na satia ma lau povi. Ia la ngai kamai senge nga ave vo I kama. Wa masangi oe. Ia lau suka fo whawhiangainga ma li e lo finangalo. Ua pasi se le fanga le si li le fa sanga I lau pa. Wala lo ai malau manu fa pele. Ia ma se foi la nei ai nga ia na afia I malato foi povi tolu. Le foi como le singe pa e fanga yang fanga. Ma no foi o fere que sa oi man fa mo. O familianga la sautina. Fia memoriatu. E whaingiro kai koruari. Ngā kipi. O whamanianga le sauti nā e whia mamulia tu I tina umo Samoa. E ui wale manuia le mātou nou tai. I le speaker. E lea vea lea maalofanga o whamanianga ia. A whaifo ua nofo fia me ia o lo tofi la lea. Kaimiro oi. Manuia tele le sauti nā. Kwa le fifa alonga o se tia. Aku dia sorry. Bisa. Aku kai merko ia. Aku kai merko fa ko di kinu kan dia shot. Oh ia ke kamu fa yari faru madu marko. Ia ai. Urkarsawa. Eu quase acho que ngapi faru ya. Wah, mau dia ke fa mo ya oje mo dia. Ele waru kuira. Oi. Molia. Awala A'e Catering. Fa Samoa. Awange ia o i Samoa. Wa tawalunga le tatou proklame. Il nei fiafi. O le tatou fundraising taiao. O le kale mamoi. A to lilva ya so ili to fa liwa la va misa ia lanu o moala I kale I mamoi. O le tatou kale mamoi so sisi se e tofu ka ko kale malelisa. Na kuka ngel sapo. Kalma ia so. Maka ukia. Ana tango la misa ko ngirunga semponga nganga kuka ele faina so mai taiao. Ia va velanga ready ka ko. Ka leiva. Ka se furu iva o le. Balu la to la ngaleta o se furu o ke le ready leiva. Iva ka leiva. Va ve fatea. Ia na erula I enjoy le lua lunch tai o la fa longo le sunga le la so ia mamo. Ale ko ka pungpungi ma e ka fukuri me fa. Use mo fusi pa wa. O le si vaenga o le tatou mo ila jou il tatou malanga I America. Ia o le fua sisinga fua San Bernardino. Ia tatou feilo iai I le aso tolu o yuni. Ia na utou sila mai America o maute malanga tu il sisinga fua lea. Tolu aso e live mai fo I le Tautai A'e ma le Blue TV. Fa nga solonga uma mai fa fianga kirikiti me uma lava. Se taimi ona o mai le proklame mo aso e tolu. Ale fionga le tulafono ma le fionga le pristine ia ainga ali o ainga. Ya malau matia.
ona fofonga ina tu lea o event o le aso ma le aso ma le aso. But the good news for the first time, o le event mo leo le atato livinga mai. Ia I to tonu o Amerika, sisi ngā fua Victorville, San Bernardino County, Samoan Flag Day. Maka lai lalo ka lena wasoia, Yuni, 5, 6, ma le fitu. Ia I le ono I le tae awa ngā I se furu po whaiwhawhiwhianga. Maka ukia fo I au whawhiwhia. Lea ua autova cricket tournament, Samoan games, food and merchandise vendors, whaatau wai le tele. O ifo, o lea whaatau wai tatou merchandise le Tautai A'e. Fusiua, ie, o fukingo a loa, o lea tau wawai fo ilai a loa. Pūlou. Ipuki mea lava o lea whaatau ina, ia whaitanga mi tiafu e whaatau umai I tatou wheloa. It's gonna be a fun and more fun. Ia o le isi vai aso I se so'oan. E le fo le whailo mamau atu. Ia e iai le mato e mai ai o na mafai malanga lea I lunga I Missouri. Ia se taimi la avatu le fly a Missouri la tauia. Ia whaaftaia. Ia o vala aulia e ka ulo le malanga le kako so le whaafkai kele. Missouri lau fionga plata I vao. Ia ai mai se fo I o la to uma. Ai fo I mai loa o na whailea o le tatou dine and dance with the Blue TV host. I na I le aso lua se fulu. I LA, Los Angeles. Ia e whaafia ai le tama pese la wiloa ia Malaysia I lisanga. Tatou tickets na was available now wha mole. Ia a lango su mai matala mai au ainga malava. Ke lowo tau wa ai so o ia tea. Ia ele umal tau fia va ai. Sauni le ataua ia o le tatou team to o vaenga tu low Aunty ai o lupo le ka ua kola ko swafa wa famous ai la ua I ta longa. E la mar tanga talanga e la po ai le ofilo na tai tonu I. E sau mai mere pongi. E swafa ya tu I vasa. Ko resize langa. E si tau faila na challenge. Langa if you resize. E le ia kaunga challenge te pai. Wheelchair. Pawalanga paunal tanga tale la su mbelo na tele nga wheelchair pe vili mai na. Ole ai mle sunga ya tu I vasa. Elvis Molly. Lima sultala tattoo contact persons here watu ina tu lunga. Let me I've tai to fine ya naite me tai. Lima ono lua toru fa o tasi toru o ia male to fine ya Marion Lockington ile lima ono lua toru fa valu o iva lima. Fa tau lima sultala per person e include ai lautina matautia male entertainment o le MC longo a LA lava ia o le tangata tino te le nei tapua talo le motu lango suai male sunga ia tu le epa faftesu io e tauti au wai fatasi umai ia I le tatou dina lea I le aso lua se fulu e iai fo I le dina la tau ia I le wha moe manisi o wha moe nga o le tu ina tu la velunga ai le I malanga le tatou e atua mai fo I flyers ma ta penanga me se fo I le committee a Victorville ia ona watu fo I la ia le lunga ia yuni atua lono winga o yungi a koa lava o California ma Missouri ia le whainga malanga fato a malanga tua ilola ia le method ia Iulai ma malanga tua Utah mo le vai yaso atua sisi ngā fu a Utah mai le aso sifuru ma le wha Iulai anga I le aso sifuru ma le iwa ia na pauna vaenga toi whaatele ni stau taranonga porukiki le vas fose I matou o e ave nei o matou taito o lua e ave whaatina o le Mother's Day le nei fiafi o sold out in Manhattan tu sa mau io e o sold out in whailoa mai na sold out lava I le afiafi o le solulu ia lono winga la elo tu isa matu whaalau loa ai le amatu o saolo ia ia I le nei afiafi ia awal wha moe na I le tu sa mau Manhattan ia Dominion Road manuia tele le sautina Happy Mother's Day manuia tu foi le sautina I shoutina
ia mele matiu taisia asia tafalongo ia ini i pakuranga tatou whelua i le skoanga i kauke io le nei New Zealand tina Sio atia Paisi Gold Coast. Yeah, happy Mother's Day. Happy Mother's Day for i se o mother-in-law ia Eleanor Leipen. Yes. Whapea for i lo tina ia Sala. As well as o le tina se o to lua o lai whaafonga mai lai i Samoa i Malie. Ia fofonga po ole. Fofonga o ainga laulua tui le taiti. Ia manuia te lele sautina. Ia manisi o aunties, o uncles, o tautua whawhine e le o tonu ni matutina. E ke i foko whapea mai rea masi kou whamanguia mai e le o tonu ni matutina. Ai whamanuia tui ele sautina mo uto uma. Especially for i whamanuia antu le Mother's Day si o tina whaleanganga. Pastor Melody. Ia me se fo i o whaltua o whawhiangainga ia whaltua lani. Help. Matina umo sio mato ministry. Victory Power Ministry. Tina malava. La tote fia malangolongo sua sa uka amilo i Amerika, Missouri. Tina matua sinua nua ma uto uma fa solo tuai California. Amanuia tula sa tina ana ma uto uma mati fa pepelinda ma uto malava. Fa solo tuai tinai o Utah. Ria tula sautina se to fine falitua ya tu mema a me se fo lai mlanga i Samoa me se fo falitua so ko fa fenga nga le lu ma to malava nga kango o fa pengari ataua wai fa na fanua ma to malava ema masitina matua vai tupu kalo fai vai tupu to fai ono me se o Aunty va purchase ma to tele o to na Utah falitua foi ia o le epikopo ia Bishop Savaina Sister Savaina manuia le sautina mo utu uma a se ona o Aunty anga solonga ia ma politini ma le tele o tou tina uma fa solo mai Oregon na ke ki ngai America di so ia me se foi o foa malo tu Tasi ia fa solo mai misia kwa mangisi kami mai ai Alaska o i kalufai Alaska le mafai na whaangalo nei tina malava o tau i Alaska Las Vegas whamanuia atu le sautina Hawaii I'm coming back tina le sunga ya misa ioe Evie Belfort lea whamanuia atu le sautina Evie talo fai au nani me misa fa manuia tula sautina Evie me se fo ngai kinga ku voi kinga ma ko aku la fa ka tatou barbecue tina malava happy Mother's Day e fo ga kinga fo ka ko ula le so ya so yo ki o misi asi o ngai kinga tina na mai matou ula na mai matou tupe na mai matou me ai lava sini au se talia Melbourne au Italia, Brisbane au Italia, si lile lau penga. Au sakalia uma, ai kuila mamanua, Samoa, se o Aunty asita lei o ia isatu paitea. Europa. Anu ia upu ile le ngau wana ukele. O to matina. Wabia matina. Me se foi. Famulu ia tira satina se o to lua hana. I love you so many. So many times. E fako ese, mau ke fako ese aku kai lo ripe fako ese au ia. O ke fako ese aku foi au ia tina. Si o tina. A fo viol fa along kamar ka ule la ku ese o ile skaimi. O le pisi lava. Mai se fo tina se o tu lua. A fai fo fai matau pa ulo tu pele la fo atu. On the rate ele o no mera ia la tu ma wai lunga ai on the rate fai malu $1 million excuse me se fo se to lua fa manga lo fo i telefo taimi e tau le o fa tau me te mana oi on all task food wa if you fa mo ai mai se foi fa manuia tu le sautina ile tina sio matu pulo le Blue TV Sahara anai
Ia me se fo yo nana ia fa maru ia tula sa tina mo to uma. Ia wo manga i roki. Wa uma. Renga la fa ro mo ro ka langi yo bra nga la to longa ma. Aya si o ia ka se vai de wa. Fa manu ia tula sa tina ia la to uma la volo no fo. Ia ma se o to lo la vern. Olha, foi se tala ole. Vai lá usar wanga. Le fa uma. Vai lá vai lo vai. Famanu e toi foi le sautina i lo mother-in-law ia le no leipen lo Samoa o Aunty so se o tolua e va pe foi se tina ia sala i New Zealand ia ma Aunty so mo o lo i New Zealand ma so se va ngole lalang ia o ia famanyanga na ele o le bingo lo tala tatou wo ia lo fal and I mean for ila ufa tai for isho tolua le bingo lo tala wa o tina fu tamiti o te fa fetaia onga ole tele o lo fatu e te ono sa iai upu makala lalang ai me se kangaka ele o yeise lo to fo ile io e se fo lo na tu lo mona e ma tu fo e fiwa e tau fa mali ia ona ngadwe ngai kau ke iai e le afia nga o kaika e sa o maroko ko o o kauso ko fa finge fa nga o makua e ka eri me moki o le vanga I upu matala so sa ngonga fai pule io ai ia tau ia fa tai to lo loto e ke le foi kai mi e atu le fale tala noa e lu ngala lo e le fa pena fo walanga e ye foi tamali anga o tatu te to lua e ye foi ainga e le share fa tasi tatu wa tatu tele te tonu fa tasi ai me sange me o porkiki wa fa pia ia yo le malo le toa malo foi le ono sai malo le malo malam ele na e o mo lo mal matu programa we all right Catering le fare vai le leva con i mo foi Catering so Kasin po e Katrina ola wo fa pelpele ola wo fa pelpele and also hana langa I kalo fa ya langa o hana o le tamaita I le ya matina mo le blue wave sa o ya familia tule sautina la matu fa ma vai moi to fa soifua manu ye tele le sa otina fa soifua Steps out, hold inside, hearts collide under starlight. Home fades fast, shadows grow, memories cast, future glow. Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatutuaina a wale la foina o la container po o so se whaamumodi e wa inga I Samoa. Whafasautai wa au I le o iwa tolu iwa tasi lima iwa tolu tasi po le ovaru se lau fitu iwa lima tolu fitu walu. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamaria lutu.